Hello, we can continue with the concept of boundedness. We were discussing the boundedness of the set S4, set of all x element of R, such that 0 less than or equal to x less than or equal to 1. Here, we can see a lower bound 0, since for all x element of S, 0 less than or equal to x is satisfied. 0യ്ക്കും 1നും ഇടയ്ക്കുള്ള റിയൽ ലൈനിലെ പോയിന്റ്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളൂ. We can plot it. This is 0, this is 1, including 0 and 1. All points of this interval are the members of S4. This is S4. Here 0 less than or equal to x for all x element of S4. That is, it is bounded from below. Bounded below. 0 is a lower bound, minus 1 is a lower bound, etc. There are many lower bounds. Negative numbers are all lower bounds. Then the lower bound 0 is a member of the set, and checking whether it is bounded above. If we can find a number u such that x less than or equal to u. Here w equal to 0, w equal to minus 1, etc. And for all x element of S, we can write x less than or equal to 1. This is in the position of u. 1 ആകാം, 2 ആകാം, 3 ആകാം, 4 ആകാം, 100 ആകാം. These are all put in the position of u. Now we take 1. X less than or equal to 1 for all x element of S4. Therefore, it is bounded above. The set is bounded below and bounded above. Therefore, we say that the set is bounded. Implies S4 is bounded. We have 4 sets, S1, S2, S3 and S4. Out of these sets, S4 is the only bounded set. Bounded എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് സൈഡിലും bounded below, bounded above ഉണ്ടാവണം. ഇത് മാത്രമേ bounded ഉള്ളൂ. S1 is only bounded below, S2 is only bounded above, S3 is only bounded below. S1 has a bounded below and has a lower bound in the set itself. S2 bounded above and has a lower bound in the set itself. S3 എഴുതിയേക്കുന്നത് ഇനിക്വാളിറ്റി തിരിച്ചാ 2 ലെസ് ദാൻ എക്സ് എന്ന് വായിക്കുക. നമ്മുടെ ഇനിക്വാളിറ്റി അതിലൊന്നും പ്രശ്നമില്ല, കമ്പയർ ചെയ്യാനുള്ളതിന് അങ്ങനെ വായിക്കാം. ഇത് കണ്ടുകൊണ്ട് ഇത് ബൗണ്ടഡ് അബോവ് എന്ന് പറയരുത്, 2 അതിന് പുറകിലാണ്. റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് നമുക്കതിനെ ബൗണ്ട് പറയത്തില്ല. ദിസ് ഇസ് ബൗണ്ടഡ് ബിലോ ആൻഡ് നോ ലോവർ ബൗണ്ട്. 2 തുടങ്ങിയ ലോവർ ബൗണ്ട്സ് പറയാൻ 2 തുടങ്ങി പുറകിലേക്കുള്ള നമ്പേഴ്സ്, അതാണ് ലോവർ ബൗണ്ട്സ്. നോ ലോവർ ബൗണ്ട് is a member of the set. S4 is bounded below and bounded above, and a lower bound 0 and an upper bound 1 are members of the set. And why we are discussing about the memberships of the bounds in the set? If the bounds are members of the set, if lower bound and upper bound are members of the set, then S4, what is the peculiarity of S4? We denote by this symbol closed interval 0, and then the set will be closed. X greater than or equal to 0 can be written as closed 0 less than or equal to 0. X less than or x greater than or equal to 0. Closed 0, open infinity. Closed left. This is a open set. Closed open set. This is x less than or equal to 0. That means minus infinity to 0, including 0, open closed interval. Also a open set. മുഴുവനും ക്ലോസ്ഡ് അല്ല, ഹാഫ് ക്ലോസ്ഡ് എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. Here it is x greater than 2 to infinity. No bound is in the set. This is an open set. Here 2 bounds are in the set. Therefore, S4 is full. Half ഒന്നുമല്ല. S4 is a closed set. These are about the bounded below, bounded above and bounded sets. Now, we can have a result. The result is that a small result. Result is that if a set has one upper bound, ഒരു upper bound ഉണ്ടെങ്കിൽ, one upper bound, ഒരു സെറ്റിന് ഒരു upper bound കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയാൽ, then it has infinitely many upper bounds. Then it has, if it has
one upper bound, then it has infinitely many upper bounds. Infinitely ഒരെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് അപ്പർ ബൗണ്ട്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഇൻഫിനിറ്റ്ലി മെനി അപ്പർ ബൗണ്ട്സ്. അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? ഒരു അപ്പർ ബൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പർ ബൗണ്ടിന്റെ സെറ്റിന് അപ്പർ ബൗണ്ട് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ഡെഫിനിഷൻ ഓർക്കുക. ദെൻ വി ക്യാൻ ഗീവ് ദ പ്രൂഫ്. സ്മോൾ റിസൾട്ട്, വലിയ പ്രൂഫൊന്നുമില്ല, വളരെ ചെറിയൊരു പ്രൂഫ്. അപ്പോൾ സെറ്റിന് അപ്പർ ബൗണ്ട് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ലെറ്റ് എസ് ബി ദ സെറ്റ്. സെറ്റിനൊരു പേരും കൊടുത്തേക്കാം, എസ് ബി ദ സെറ്റ്. ആൻഡ് നോട്ട്സ് തരുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ വിസ്തരിച്ച് എഴുതിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ലായിരിക്കും. ആൻഡ് യു ബി ആൻഡ് അപ്പർ ബൗണ്ട് ഓഫ് എസ്. എസിന്റെ ഒരു അപ്പർ ബൗണ്ടാണ് യു എന്ന് വിചാരിക്കുക. ദെൻ ബൈ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് അപ്പർ ബൗണ്ട് എന്താ? അപ്പർ ബൗണ്ടിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു യു. അപ്പർ ബൗണ്ടാ. എക്സ് സെറ്റിൽ ഏത് പോയിന്റ് വേണേലും ആകാം, യു ഒരു ഫിക്സഡ് പോയിന്റ്. ആൻ അപ്പർ ബൗണ്ട് ഒരു അപ്പർ ബൗണ്ട് യു എന്നാ പറഞ്ഞു. ആൻ അപ്പർ ബൗണ്ട് യു ഫോർ ഓൾ എക്സ് എലമെന്റ് ഓഫ് എസ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു യു. ഫോർ ഓൾ എക്സ് എലമെന്റ് ഓഫ് എസ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു യു. ദെൻ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് എക്സ് യുവിനേക്കാൾ ചെറുതാണെങ്കിൽ യുവിനോട് ഒന്നും കൂടെ കൂട്ടുന്ന നമ്പർ, യു ഡെസിമൽ പോയിന്റ്സിലാവാം, യു ഇന്റഗ്രൽ വാല്യൂ ആകാം, എന്തായാലും യുവിനേക്കാളും ഒന്നുകൂടെ കൂട്ടുന്നത് u less than u plus 1, strictly less than u plus 1. Therefore, x less than or equal to u plus 1 is valid for all x element of S. Implies x less than or equal to u plus 1, x less than or equal to u plus 2. അതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോളും. u less than, u plus 1 less than, u plus 2 less than, u plus 3, etc. x less than or equal to u plus 1 for all x element of S, and x less than or equal to u plus 2 for all x element of S, etc. That means if u is an upper bound, u plus 1, u plus 2, u plus 3, ഇതെങ്ങനെയാണ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് കൊടുത്ത് എഴുതിയേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് 1, 2, 3, etc. ഇൻഫിനിറ്റ് are all upper bounds of S. Are all upper bounds of S. ബസ്സിന് യു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അപ്പർ ബൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു പ്ലസ് 1, യു പ്ലസ് 2, യു പ്ലസ് 3, എക്സെട്ര ദർ ആർ ഇൻഫിനിറ്റ്ലി മെനി അപ്പർ ബൗണ്ട്സ്. അപ്പോൾ പ്രൂഫായി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും. ഇഫ് ദ സെറ്റ് ഹാസ് എ ലോവർ ബൗണ്ട്, ഇഫ് എ സെറ്റ് ഹാസ് വൺ ലോവർ ബൗണ്ട്, ഈ അപ്പർ ബൗണ്ടിന് പകരം ലോവർ ബൗണ്ട്, ഇഫ് എ സെറ്റ് ഹാസ് വൺ ലോവർ ബൗണ്ട് ദെൻ ഇറ്റ് ഹാസ് ഇൻഫിനിറ്റ്ലി മെനി ലോവർ ബൗണ്ട്സ്. എന്ത് ചെയ്യും? ഡബ്ല്യു ബി എ ലോവർ ബൗണ്ട് ഓഫ് എസ്. അപ്പൊ എന്താ റിസൾട്ട്? ഡബ്ല്യു, ഞാൻ വേറെ മഷിക്ക് എഴുതാം, ഡബ്ല്യു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഫോർ ഓൾ എക്സ് എലമെന്റ് ഓഫ് എസ്. ദെൻ എക്സ് എസിലെ എലമെന്റ്, ഡബ്ല്യു മൈനസ് 1 എന്ന് പറയുന്നത് അതിനേക്കാൾ ഒന്നുകൂടെ കുറവാ, ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ്, സിൻസ് ഡബ്ല്യു മൈനസ് 1 ലെസ് ദാൻ ഡബ്ല്യു, ഡബ്ല്യു മൈനസ് 2 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ്, എക്സെട്ര. ദെൻ ഡബ്ല്യു മൈനസ് 1, w minus 2, w minus 3, etc. are all lower bounds of S. ഇത് കൊടുത്തിട്ട് സിമിലർലി എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രൂഫിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കാര്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ പ്രൂഫ് വീണ്ടും എഴുതാം. ഇതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. നോട്ട്സ് തരാം, അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക. ഞാൻ ഇത് അടുത്ത റിസൾട്ടായിട്ട് ചോദിക്കാൻ പോവാണ്. സെറ്റ് ഹാസ് എ ലോവർ ബൗണ്ട് ദെൻ പ്രൂവ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഇൻഫിനിറ്റ്ലി മെനി ലോവർ ബൗണ്ട്സ്. എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. നോട്ടിന്റെ ബാക്കിയായിട്ട് നിങ്ങൾ അതും കൂടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക. ആ ഭാഗം മാത്രം അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക. അപ്പർ ബൗണ്ട്സും ലോവർ ബൗണ്ട്സും ബൗണ്ട്സും സെറ്റ് ബൗണ്ടഡ് ബിലോ ആണോ ബൗണ്ടഡ് അബവ് ആണോ എന്നൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അത് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ഈ കാര്യം ചെയ്യുക. അത് അസൈൻമെന്റ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നോട്ട്സ് ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ടേക്കാം. താങ്ക് യു.